So uh, I started Rest of the Righteous in on a fair difficulty, left Azlanti mod. So far, so far, no one managed to beat the game on Left Azlanti on unfair. There were several attempts, but no one succeeded. So most probably it is impossible if to do it honestly and without cheating. So most probably I won't succeed either, but I can try. 687 with Mindivian against demons, it's 798, which is not so bad. It's more than Scylla has. Scylla has very good stats. So 05, that's of course not good. That's not good. Very beautiful. I think she can give to Anevia this all the time. Because that's their function is just to tank, and Anevia is doing the thing. He was wounded. If you see, he was wounded. That we cannot afford.
It went very bad, unexpectedly. It went very bad. Bad beginning, I would say. We need to get level 2, it will be a little bit easier with level 2. It's just because I forgot to give him mage armor. That's the reason. So it's my fault. I was I was thinking why he was wounded, but okay. It's because of okay. 8. Wow. Anevia worked well. Anevia's work. She done well here. Now we just need to fight the pesky lizard, and that's the worst. Wow. Okay, if you are defeated here, we can restart the game. It's not very far in the game, so it's not dramatical. It's not dramatical. Let's try. That's probably wrong what I'm doing. Yeah. That's well done. Anevia, as usual, did her stuff, did her thing.
92, not bad. The easiest buff it's for her. I just should think what we need more. This in case we have suppressed attacks, so I will make it 7 perception. Perception 7. In case we have surprise night attacks. So of course for Lost Azlanti stuff I need to be focused on surviving things. So. Otherwise I would never have given her perception, but something like trickery or whatever. Now for him, of course, we continue Drunken Master, and this, of course, mobility and use magic device, and it's, of course, deflect arrows, because we need to deflect those arrows. For Scylla, I should be careful here, because I never played with multi-classes, and for Wrath of the Righteous, for Last Azlanti on Unfair, you need to multi-class. So then main menu to save, because I can make mistake maybe when multi-classing Scylla, so in case I do something wrong I want to be able to redo it. So she should be, where is it, witch is based on charisma, isn't it? This one by chance. The same throw to resist how's the witch level of the witch intelligence modifier. For stigmatized witch, throw is charisma, so it needs to be stigmatized witch. Stigmatized witch, I guess. Got stigmatized witch. Then we have, of course, curse. What the curse is? Witch familiar. Okay. So stigmatized. Then use magic device. We invest all in that, and no. I think could be stealth. She could even go trickery actually, but I need stealth for those random encounters, because random encounters are random. This stealth checks they on random, so its game doesn't look for the highest stealth ranks, but it can go to any party member. That's why I will do it. And then Lizard Familiar for extra armor class, and here Ice Plant also for 2 extra armor class. Now let's see what we can do here. Yeah. Who would want that? Persuasion. It could have been good, but not interesting. Now this one. Oh, against charm. That can be interesting. For example, when fighting things like Succuba, immunity to fire could be useful. Level 10, it's Dresden.
It's Dresden, to be a lot of fire there. Lawful in evil. Huh. That's good because of immunity to fire and saving throws against charm. Lame. Reducing speeds, immune to fatigue condition. Doesn't matter. Speed is never reduced by armor, but your speed is already reduced anyway. Immune to exhausted, though not interesting. Plagued. Immune to seconds. That could be good, I think. It could be good. Immune to second. Pox. No. No. That's good for necromancer or something like that. Staggered. That's absolutely bad for Scylla. It's catastrophic. Fairy fire. That could be useful, by the way. Mm-hmm. So Scylla will have mirror image. It's not bad. Level 5. I think he will take that. What is the punishment? -4 penalty on initiative checks. I don't think it's really important. It's important, but I think it's good choice. Prank is good choice and Hellbound is good choice. And no, we cannot have it. Bite attack. That's if you're medium, but if you're medium, 1d4, and if you're enlarged, bite damage. Dude, it's not so bad actually. But at 15th level with 2d6 extra, no, it's not interesting. I think Pranked is more interesting because of mirror image at level 5, which is quite soon, and glitter dust. Which is those two things are interesting. That's of course useless. Penalty on initiative, yeah. Anyway, Scylla will get her turn. Let's try that one. I take mage armor. I can take reduce person for my monk. Probably I do that. Don't know if it will. Probably it won't be available before she takes a rest.
Haphazard familiar. And I think that's all. That's all we can do. Here will of course fail. This check will fail. Yeah, of course it will fail. We will fail many things here, but we'll fail everything actually. Everything will be failed. Okay. Furiously, will is quite high, and punish, and close. Apply. Not to forget to put it back. Very beautiful indeed. And now for mobility. I have to think for build for LAN. For Windog I think it's a little bit easier. Let me think what I can do for her. Okay, let's try. I think it's a bit risky, but Mad, Mad Dog is ideal for her. Mad Dog is ideal. Let's try Rogue. Roadie, let's try this with a Vital Strike. And I give her Perception for the same reason. Because we'll be resting a lot in the maze. So we need to avoid this thing. Maybe yes. She has now the highest perception. Which is strange, it's wisdom based. And mobility our drunken Azlanti will have, and so we could go for strength maybe. For athletics, yes. For athletics. For land, I'm not sure. Let's make the same thing in case I make some mistake. Because it depends if I want to play with LAN
or not. Normally I would like to. I think I will keep him. I will keep him. I will keep him as pure class so far. Precise shot, yes. And then we'll see. Well, now the spiders, which won't be easy. Maybe, maybe, maybe. Maybe, maybe, maybe. I forgot to give to Anevia the same. Where is Anevia? Here, she's hiding here. Of course, last but not least, where are the spiders? Here. Should I, should I, should I stay or should I go? Let's try if she can one-shot it. Almost. Well done. Camellia put protective lock on him. Oh no, I almost forgot. Well, now we need to fight some pesky flies. Okay, pesky flies are here, so let's repeat that. Ah, you pesky flies, you pesky flies. You very pesky flies.
-1. Don't forget protective lock. Strange. I go turn-based here, I think. Oh, my last Azlanti started hitting. One attack, damage 5, but he can hit. And I never finished the story, so we have now our aim, our target. Target is accomplished. Still spiders that we need. Stop. Let's do the same. 1, 2. Two. And Navy is very far. It's bad. It's very bad. That's very, very bad. Ah. -1. Into the fray. And the last spider. Okay, this part is okay. Now I have those earth elementals which I need to. I have to deal with them somehow. There are 2 ways to deal with them. So Scylla has 25. I have to decide how to develop her. If I want her to tank, I need her to. I need to give her mobility. Okay, it's a bit too early to think about it. But now, if we attack those things, they can kill Scylla even with shield and fighting defensively. He has 25 plus crate style, which makes it 28. 28. And I think I can give that. Which shall give him. No, I forgot. It doesn't work because it's too late. Because they are not evil, of course. So it was a waste. It was absolute waste of feat. Waste of spell. Okay, doesn't matter. I'm just thinking if I should enlarge Scylla. If I enlarge her, she will of
course, use 3 to Arbor class. He'll be tanking. She'll be hitting. Attack 8. Let's risk. Let's take a risk and enlarge her. Okay. They don't have, so we don't need it. Anevia, where is Anevia? Anevia is... she's far. Okay, Camellia. Our monk will be here. I will give, I think, him also that. It should be 30 when fighting defensively. Vendog and Lan. So Vendog should do like that. Lan. You give protective luck to him. And turn based. Now it starts. Now shit starts. Vendog is down. That's why Vendog is not good for the fire difficulty, because she's one shot. He'll just hopefully Anevia will do her job, because without Anevia it will be difficult to win it. Protective luck also. Yeah, Scylla disappointed me totally. Let's see. 30. So he needs to roll 19. He needs to roll 2 times 19 to hit. So chance is very small that he rolls 2 times 19. No, it can be, of course. It can always be. Okay. So indeed now... Привет, привет. Привет. За кого? Ну, это... За кого? Ну, это будет... Не знаю пока. Это пьяный монах будет идти. Но это... Это Лест Азланти. Это Лест Азланти. Поэтому, скорее всего, у меня не получится. Я так думаю, что не получится. Но будем пробовать. Посмотрим, сколько мы сможем пройти на Лест Азланти. Как мы далеко зайдем, потому что... Вот. У меня нет пока концепта, потому что никто пока не смог победить, пройти игру на Лест Азланти, на нечестном. Поэтому непонятно, как
как строить, как строить билды. Вот. Ну, монаха я планирую. Я доходил до, я почти прошел Кенобрез, и потом там моя партия была уничтожена, короче. Вот. Скорее всего, на Анфере, скорее всего, он непроходим. Скорее всего, его пройти невозможно. Ну, без читов. С читами, если читить, то да, можно пройти. А без читов, скорее всего, невозможно. Но я попробую, посмотрю, как далеко можно зайти. Вот. Просто у меня нет опыта с мультиклассами совсем, поэтому я не уверен. Но я бы хотел монаха оставить чистым классом, потому что, по-моему, как чистый класс он должен быть очень сильным. Ему главное там выжить там первое, ну хотя бы дойти ему до 7 уровня. И 7 уровня он уже будет достаточно сильным, чтобы выживать. А вот с этими непонятно. Ну, пока что возьму Виндуак с собой, хотя она ваншотная, она для нечестного не подходит, она ваншотная, она очень слабая. Вот и сейчас она была, ее сразу вырубили. Но, конечно, благодаря вот ее некоторым свойствам, там, роуди, там, в общем, может быть, как-то, я ей дам, скорее всего, варвара, мэддога на 3 уровне. Тогда она будет быстрее бегать и будет там животное, чтобы танковать. Вот. Но ей надо, конечно, еще выжить, ей нужно дожить до 3 уровня. Тогда мы сможем ее немножко, как бы сказать, чуть-чуть ее улучшить. Но оно все равно, допустим, с теми же, как я называется-то, как я называется, с гамбионами в лабиринте, они же ваншотнут по-любому. Лан бы выдержал. Вот. А ее они, скорее всего, ваншотнут. Ну, посмотрим. Камелию пока вот так она будет, ну и 3 уровень тоже надо оставить ее шаманом, хотя бы из-за спеллов там, ну. Так что силу будем мультиклассить. На 3 уровне, я не знаю, я, может быть... Да нет, элементали легко там убиваются. С элементалями проблем никогда не бывает. Я сколько раз это играл, наверное, раз 40 я играл элементалей на нечестном. И, кстати, без чистыми классами. За 40 раз примерно всего лишь 1 раз они убили моего главного. И то я его воскресил. То есть с элементалями там проблем нет. Просто даешь силе этот меч, и у тебя должен быть танк, конечно. То есть должен быть какой-то танк. И сила, в принципе, убивает. Сила и аневия. То есть это танкует, сила сзади налетает. Это дает, Protective Luck дает, это защиту дает. Ну и Лан, там, Свиндуак пытаются пострелять немножко. Но главная ударная сила – это сила и аневия. Вот. Так что... Не, опутывание я вообще не использую. Вот. Ну, посмотрим, как будет. Пока что вот так вот. Сейчас можно уже идти в деревню. Вот. Это прошли, вот, конечно, вот то, что получилось, это вот зараза.
чума эта демонская, вот это, конечно, неприятно. Потому что, ну, посмотрим, может быть, она пропадет, когда они поспят. Я так надеюсь, что пропадет. Потому что если будет урон в Конституции, то будет плохо. Это будет очень плохо. Конституция там и Wisdom тоже. То есть это будет неиграемо. Ну, посмотрим. Не-не-не-не-не, петы будут. Без петов это не пройдет. Петы будут обязательно, потому что это должны быть танки какие-то. То есть на этой сложности без петов никак. Если играть там с перезагрузками, сейвсками, то там, конечно, там и без петов, и без мультиклассов, без всего. Но на Азланти тут уже петы нужны. Без них никуда. Вот. Другое дело, кого как мультиклассировать, вот тут надо подумать. Тут надо будет подумать. Я бы, вот, честно говоря, вот сейчас в лабиринт я лучше брал бы лама. Вот, потому что он и быстро бегает, и он может там выдерживать этих вот гамбионов. Но если ты берешь с собой виндуаг, то ты получаешь больше опыта. То есть, если ты идешь с ладным, у тебя меньше опыта. С виндуаг у тебя больше опыта, и поэтому ты очень быстро доходишь до 3-го уровня в лабиринте. А 3-й уровень это очень много. Если ты его быстро получаешь, это, конечно, преимущество дает. А с ланом 3-й уровень получить сложнее, это позже. Вот это вот. Вот так вот мы сделаем. Нет, не буду. Вот это не буду точно, потому что это читы. Если накидывать заговоры до боя, это дает громадное преимущество. Я это показывал не раз. Допустим, лан у меня, если на него заранее накинуть Fortune и Protective Luck, то он один танкует уже еще на 8 уровне, с 8 уровнем во 2 акте, он танкует один шестерых, как это называется, инкубов и суккубов. Один шестерых танкует и убивает в одиночку. Вот. Но это, конечно, чистое читерство, и потом это против правил. Вот. Поэтому я этого делать не буду. Но даже с этими с прибафами никто пока что не прошел Last Azlanti, тогда нечестно. Вот. Но я бы прошел с прибафами, потому что я проходил на нечестном чистыми классами, без пэтов. У меня был рекорд, по-моему, 38 перезагрузок всего. Это учитывая DLC там и так далее. Эти Midnight Isles, там, Dance of Masks, Lesser Korean, там 38 или 39, можно уточнить. Ну, грубо говоря, около 40 перезагрузок. То есть, согласись, это мало. То есть, если бы я делал вот этот прибафинг, то, конечно, было бы намного легче. Все равно, конечно, гарантии нету, но с прибафами это очень-очень большое преимущество. Так, сейчас я быстренько соберу лут везде. Так что заговоров до боя мы делать не будем. Это уж принципиальный подход.
Так, давай ускоряться. Ну, это понятно. 12 я не выкину. А нет, ты смотри. 15. То есть, ну, лишняя 1000 в начале игры — это очень много. Это приятная новость. То есть, ну, надо, конечно, дожить до этого, да. Надо дожить, да. Не, ну без петов это нереально. Я тебе сразу скажу, что без петов это невозможно. Лест Азланти невозможно. Тут или петов делай. Ну, не, ну пета это, как ни крути, это ж не чит, это механика игры, то есть это как и наемники, петы, наемники. Ну, понятно, что они облегчают, это понятно, что с ними легче играть, это спору нету. Ну, это все-таки как бы официальная механика, то есть это не читы, ничего. Вот. А вот прибав заклятием, это уже чит. А так, да, конечно, я с тобой согласен. Петы упрощают игру. Но без петов не получится. Это без петов, без мультиклассов, Last Azlanti это невозможно. Я же говорю, люди играли с петами, с мультиклассами, с наемниками, делали прибафы, там использовали разные тоже, там есть разные финты, там типа их называют эксплойтами, но по сути эксплойт это тот же чит. И то не смогли пройти. По крайней мере, видео нет нигде. Есть, конечно, какой-то шанс, что там кто-то где-то там прошел себя дома и не стримил, и видео не делал. Ну, возможно. То есть, может, там кто-то такой, какой-то затворник, который там решил вот сам для себя это сделать, и ему неинтересно с кем-то делиться, там, да, как будто об этом рассказывать. Такое, конечно, может быть. Но по крайней мере, официально нет таких видео нигде, чтобы было полное прохождение Last Azlanti на нечестном. То есть такого не было. Поэтому я говорю, что официально его никто не прошел. Что надо, во-первых, очень-очень хорошо игру знать, там, ну, вплоть там до мелочей. То есть, где какой моб стоит, там, как он атакует, как может развиваться то или иное как бы сражение. Там, ну, надо, в общем-то, все это знать. Там, то есть. У меня 8000 часов наигранных вот в Wrath of the Righteous, и то я тебе не скажу, что я там знаю все идеально. Как бы знаю неплохо, но что прямо там у меня такое идеальное знание, я тебе такого не скажу. Вот. Но возможно, что кто-то там и прошел там сам для себя, почему нет. Есть такие люди, которые там, которых вполне устраивает, что вот он сам для себя знает, и его там не волнует там, кто-то еще об этом знает или нет, то есть их как бы не интересуют эти вещи. Вот. Ну что, вроде все собрал. Нет, заговор это не механика. Заговоры это не механика. Заговор это механика, если в процессе. А если ты заранее это делаешь, это уже не механика, это чит. Во-первых, это против правил, потому что в Pathfinder есть правила. Как ты понимаешь, есть книги специальные, все эти правила описаны. Вот, и там, конечно, это недопустимо. Это все в книгах описано. Ну и здесь понятно, что это тоже, в игре это тоже понятно, потому что вот да и по логике. Ну, ты не можешь быть, тебе не может повести до боя. Везение, там, вот, когда ты себе этот удачу ставишь,
protective luck, то есть везение, оно может быть во время боя, но тебе не может повести перед боем. Чтобы было везение, надо, чтобы было событие. Если нет события, то не может быть и везение. То есть везение не может быть перед событием, а только во время события. Поэтому все эти прибафы, это, конечно, не годится. А ведьма покрова, как ты будешь ею играть? Ведьма покрова здесь не пройдет, не получится. Не, ну ты можешь с ведьмой покрова, допустим, пройти там, ну что ты с ней пройдешь? Ну, допустим, ты пройдешь с ней лабиринт. А дальше как? Ты же должен играть всей командой, а не только ведьмой покрова. Должен всей командой играть. Ведьма покрова хороша, пока она одна. Вот если она одна, в одиночку, ты играешь в одиночку, и ты там соло, допустим, там соло играешь, ну там да. Но соло-то совсем другая игра. Да и соло сейчас не пройдешь. Это раньше, когда были там все эти баги, а сейчас все ж понерфили, поэтому сейчас в соло, по-моему, уже не пройдешь. А в команде она это не получится. Какие-то вещи, конечно, можно с ведьмой покрова делать, но для соло рано. Ну, я говорю, что соло рано уже, насколько я знаю, они уже невозможно. Никто уже в соло не играет. Последние соло были, по-моему, там 2 или 3 года назад даже. Виктор Крид играл соло, этот Baldur's Gate 2 играл в соло. Там еще кто-то был, по-моему. Вот. И то они читерили по-страшному там. Они прибафы делали, там они что только не делали. И всякие там эти использовали эти эксплойты там и, в общем, и опять же, они ж не все делали, они DLC не проходили, ну это, ладно, DLC, ладно, но они не делали, как это называется, они не все квесты делали, там пропускали какие-то мобы, то есть, ну там много чего. Так в то время еще было много багов, то есть там можно было можно было соединять эти защиту, можно было там накапливать там с разных классов. А сейчас это же невозможно уже. Ну что, вот так сделать? Наверное, хотя ящерица, она же не... Может быть, вот так вот даже. На всякий случай. Или нет. Даже вот так. Ладно, попробуем пока что вот так вот. Ну да, он играл, по-моему, 3 года назад или что-то такое. Но сейчас никто уже не играет. Я не вижу, чтобы кто-то играл, потому что, по-моему, оно уже непроходимо в соло. Ну что, лук ему, наверное, оставим или нет? Или продать его? Наверное, продам этот лук, а там мы ему дадим новый лук получше. Пускай пока будет без лука. Где-то дура здесь, let's straight. Это нам все не надо. Это тоже не надо. Это не надо. Ну вот 1022. Теперь что нам здесь надо? Вот это, вот это обязательно. Ну,
могу еще вот это взять, в принципе. А не могу, у меня не хватает денег. Ну, тогда, значит, остановимся вот на этом варианте. Так, я надеюсь, что у силы вот это заработает. Вот эти вещи две. Я на них очень рассчитываю. Все. Сейчас надо еще эту ящерицу убить. Она бывает такая, что неприятно очень может быть. Это ящерица. Ну что? Да, нормально тогда. Получается, это уже хоть что-то позитивное. Не, началось неплохо. Все-таки началось не очень хорошо, потому что болезнь-то осталась. Осталась эта болезнь. Да, если оно перейдет на вот это будет, конечно, все. Ладненько. Где там наша ящерица? Она где-то здесь. Стоп. Надо теперь. Ну, теперь вот так сделаем. Этот вот так сделаем. Сила, надо только ее убрать вот это, потому что она останется без спелла этого. Так. Что у нас с виндуак тут? Ничего не надо, а? Мы можем, конечно, вот так и сделать. Мы так в будущем и сделаем. Но пока что виндуак получит тоже вот этот Mirror Image 21. Ну, там более-менее этого уменьшим. Вот сейчас у него 27 плюс Fighting Defensive, это будет 30. То есть у него сейчас защита 30. Ну, надеюсь, что сможет ее танковать, эту ящерицу. Хотя, опять же, она же может его травить. Если отравит, это будет плохо. Ну, сила должна, по идее, убить или Виндуаг, или оба. Все, выдвигаемся. Так. Главное, чтобы у нее... Оно еще есть время. Сейчас надо ускориться, а то бафы слетят. Главное так не ускориться, чтобы не налететь на эту ящерицу. А то она мне здесь устроит полный разгром. Ну что ж, попробуем. Вдруг Виндуаг ее заваншотит. Не, она промазала. Хотя попал за вторым разом. Так, ты вперед, ты давай-ка вот это. Ну и сейчас сила может уже подключиться. Сила промазала, перехожу в turn-based. Давай, Виндуаг, еще разок.
Она, конечно, будет промахиваться, это понятно. Ладно, с ящерицей разобрались. Вот и преимущество Свиндуак, что быстро опыт набегает. И вот самое опасное — это ночлеги, пока не... Пока не будет третьего уровня. Нет, надо все-таки. Или не надо. Может быть, не надо. У него же есть вот это. Так что мы, наверное, справимся. Надо только силе не забыть вернуть вот это. А то я как-то не учел момента. Но, в принципе, это тоже особо не нужно, хотя, может быть, иногда где-то и пригодится. Вот это еще такая опасная. This is quite difficult. It can go wrong. It can go very, very wrong. Let's give it to her. This. So he has now 25 plus fighting defensively 28 plus protection from evil. It's 30. And she has only 22. So she's really very vulnerable. Not to forget. Not to forget. Not to forget. Not to forget. Ah, by the way. Will it work? I'm just curious. Her attack is very low, of course. I don't know. Should I give it to Vidwag or to or to Sila? Sila has 7. I will give it to Sila. Give it to Vidwag. No, it doesn't work. By the way, I'm not sure why. Enhancement bonus. But it's not a masterwork. So that's not a masterwork weapon. And it's enhancement bonus. And this one is competence. So it should work. I don't know why magic weapon doesn't work. It's a mystery to me. But okay, we have what we have. We have what we have. Ah, she has already. Okay,
So here tactic is always the same. I bring him somewhere here. Sila goes somewhere here. That's always the same principle. Vindua goes here. And now maybe even closer. Okay, that's good. Now Sila will attack that one. Venduag will attack. That one. He will attack that one, and she will give to Sila protective luck. Okay, -1. Now just Venduag should target that one. I do turn-based. Again, Venduag is down. That's why Venduag is so bad for unfair. She's really one shot. She is one shot. Luckily Sila managed now. Okay, that's why Sila should be using Great Sword and then Glaive. Everything else just doesn't work. Okay, that part is done. Uh, 1 minute, 56 seconds. Unfortunately, we cannot. We have to take a rest now. Each rest is very dangerous. Each rest is very, very dangerous. Yeah, yeah, yeah. Now, if you have attack of the flies, it's catastrophe. If flies attack, it's starting from level 3. Those rests will be not as dangerous, but so here it is stealth, and no one has stealth. What's wrong? Why only 3? There are 4 of them. Who has highest stealth, by the way? Lam gets stealth. Shit. No, we don't need stealth, we need hero perception.
But stealth also, I think, no? With dog stealth and perception. That's a bug. There are only three. Sila is not here. It's incredible. I don't remember that bug before. That's the first time since I see the bug. Ah, okay, I understand. It's not a bug. I understand. It's not a bug. 4, 8. Maybe I can use that diagonal. And here 7. 7. And dog. Yeah. Here they need to roll 9. Here they need to roll 5. So chance to be attacked is extremely big. If it's cultist, it's okay. But if it's flies or spiders, it's a catastrophe. This doesn't go away. Treat affliction, as far as I remember, it's religion. It's religion. Religion is 3. Religion is 1. He has the highest religion. I think it's religion. Yes, it worked. Luckily, he rolled 16. Luckily. Difficulty 20. Religion, so let's do like that. Okay, 16 more. And here we have like that. So the most important is to survive till level 3. If you survive level 3, it will be easier. Now just perception. Venduak should have a good perception. Okay. So we take it out, we take it out. Okay. Yeah, it doesn't stack, of course, with. It doesn't stack with mage armor. She could be tanky, actually. She could be. She needs more attack. Her attack is really very basic.
hopefully we can defeat that one, because if not, it would be very, very bad. That's useless thing. I will try it on Sila, but I have strong doubts it will work. Let's see. So it's attack 6. 6, it doesn't work. But here is okay, because this is masterwork, great sword. So that's logic, it doesn't work. But it should work on Winduag, because it's not masterwork, it's normal longbow. It should be working here. Maybe Winduag could do something to him. Ah, I forgot very important thing. I forgot that. Now it's 25. And now it's 27, and fighting defensively 30. It's 30. Do like that. And like that. Winduag missed. And Sila absolutely needs to put that. Ah! Winduag missed and Sila missed. Now Camellia will give protective luck to him. Yeah, Winduag will be missing. She is not good with that. That's why she's so bad for the fire difficulty. Oh, I made a mistake. I forgot that he has glaive, so attack of opportunity. If the dog doesn't kill him, he will kill everyone. Because my monk still cannot hit. I made a stupid mistake. But I don't know why. I think I made this 5-step rule. 5-step rule. So Sila should have been able to go out, because there is 5-step rule in turn-based. I don't know why she got attack of opportunity. I think it's not correct.
Okay, luckily, luckily it worked, but it was close to unpleasant things. 4,819. We are not very far from level, man. Still like that. And yeah, failed. This time it failed. What about here? Oh no, here it's not failed. For the rest I will move later. Do we still have enough? No, 29 seconds. No, I cannot fight, unfortunately I cannot fight those mongrels. I need to take one more rest, and each rest it's a big problem. At least till we get level 4, level 3. Yeah. Healing is also a problem, actually. When taking rest, I think. That's why I forgot. It's incredible. I forgot to give her that. No wonder. I just forgot to give her that. No wonder. No wonder, no wonder, no wonder. Now, Vindua can have this one. Can she hit with glaive? I shall miss. She has more chance to hit with that one. What about this? 7, 8, 6, 10. No. Okay, let's take a rest. And I will have to take it out. Yeah, like that. Now, I strongly hope that no one attacks. 5 here, 3. It was more. Why 3? Why 3? Why bonuses? Why such low bonuses? That's definitely a bug. I see why. I see why. Because she put that shit. Of course, stealth goes down. Yeah. Without it, she's one shot. Yeah. I don't have a choice. So 9 here and 5 here. Yeah, again, we've been lucky, but for how long?
need a healer. I need a healer. That's not really necessary. Six, 3 to 6. It does nothing. Okay. Animossi, animossi. Again, I forgot. Now let's see if he can do something like that. Okay, let's try. Start with that one. Vendog missed again, she missed again. I made again a big mistake. Vendog. Yes. 30 modifiers. So he needs to roll 19 to hit. With protective luck, it's not possible, but without protective luck, sooner or later he will roll 19. Oof, luckily Sila killed another one. Now he will switch and he will attack Sila. No doubt about it. Okay, that worked. What about XP? Still need 100 for a level 3. Shit. I
have to rest again. Okay, we cannot do it later, but each rest is a danger. Each time we take a rest is a huge, huge danger. What? Perception check failed or what? There's a trap over there. If it's failed, it will be the first time when perception check failed. I'm afraid it failed. Okay, it didn't. It didn't, it didn't, it didn't. Bam, 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 bam. Let's try without this. It's -2 to armor class, of course, risky. Just need to survive till level 3. Then it will be easier. Yeah, armor class 30, it's not enough. Just don't miss. Of course she missed. Okay, I go turn-based here. Here they're more intelligent than in Kingmaker. In Kingmaker they always stay with tank. They always focus on tank. In Wrath of the Righteous they switch. They aggro. Okay. We need just 6 XP to get level.
But I don't see how to... Ah, I think I know how. We probably can get level 3. First, let's... Seal again was fighting against the... Again didn't give her anything. It's crazy. It's crazy. Let's first try to... No, later. I need to kill those. Unfortunately, if I don't kill those, I cannot get level. I cannot get my level. And it's dangerous, that fight. With Lan, this fight is easy, because Lan can shoot them one by one, running away. Vinduak, she cannot run, she is slow. Maybe she could, I don't know. But she's one shot also. I really don't know what's the best. That's again a risk, a big risk. Hopefully no one attacks, hopefully. Don't attack, don't attack, don't attack, don't attack. Okay. We'll be lucky. Now this fight is very unpleasant. I could have tried, of course, like when dog comes here in stealth with vital strike, she could probably one shot and then to escape. But can she escape? Lan can escape, but for her I'm not sure. Well, '24, '22, '20. Sila is really one shot. Fuck you. That was very, very bad. That's absolute catastrophe.
Who should get Sila? I think should get protective luck because that one goes for Sila. They all go for Sila. And she missed. And we have sharpshooters. And with Dwag. She'll be missing all the time, of course. It depends. Ay, 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 ay. Such a unpleasant situation. And Sila is wounded. But I don't understand why she's missing so often. That's incredible. That's incredible. Modifier 8, roll 19. She needs to roll 13 to hit. That's crazy. I never had this fight so bad. That's it. That's end of my run. But yeah, I made a mistake. That's it. I just was not careful. I wasn't careful. I wasn't careful. If not with extra XP, if you take Vinduak, I would have taken Lan. Because Lan is so much better than Vinduak. So much better. Okay. Finally something. That's why protective luck is a must if you play unfair. If you see those builds in Neoseeker side, they often give evil eye. No evil eye for unfair. It's always should be protective luck, then enchant, then fortune, and only then evil eye. Evil eye has the lowest priority. Because evil eye, it's attacking thing, and you need protective things.
Dog missed, which was expected. Yeah. Dog, I hope you will hit. Yes. Oof. It was very close. Very close to defeat, because if they killed with dog, game is over. Now, what we need stealth, and we need perception. Perception is absolute must for sudden attacks. And she can have trickery 9. I don't know if I'll be playing with Vinduak. That's a problem. By the way, she is not a fighter anymore. Now she has to become where is it? Barbarian, and barbarian mad dog, because she gets fast movements, which can make her a bit more interesting, an animal companion. So it's 9. Where did it? Or maybe something like that's something to think about. Maybe ranger, nomad, maybe like that. But she cannot run, that's the problem. She'll be better because she has favored enemy, which will be demons, of course, and then animal companion. But she cannot run. The trap finding is absolutely useless feat. Demon Slayer is also good. But Nomad has animal companion. Yeah, favorite enemies is a big thing. Is a big thing. Especially early in the game. Later it's not so important, but early in the game, in first 2 acts at least, it's a big thing. But she cannot run. And what can I do if she cannot run? Yeah.
I think I will have to give her a bad dog just because of fast movement. That's the only reason. Here we don't have animal companion. Okay, I take my dog, that's it. So perception, and here it's either stealth. That's a problem because we need stealth for those random encounters. Random encounters is a very dangerous thing. We need stealth on everyone for that. But then they cannot take other thing. For hertz, I don't know, trickery. Boon companion. Unfortunately, I think this is the toughest one. 9 natural armor, constitution 15, dexterity 12. So 9, 12, 15. Maybe even elk has more armor class, I don't know. Yeah. Dexterity 21. 4. Here is dexterity 12. 9. Leopard maybe will be even better. Riding dog. 4, 6. But here is less dexterity. It's like 2 dexterity. It's 1, 2. I have to test it because you cannot. For Scylla also there are 2 possibilities. I can give her monk
So have, for example, but I'm not sure if it's good idea. Or vivisectionist. That's something I have to think about. So on this note, I think I will stop here that stream and I will think about it because it's it's important decision. Have to think about it. Okay, guys. Goodbye and have a nice day.